Drug population by multiple vaccination and to bring the drug population in a manageable size by drug population management. These are the example of SMA advocacy, communication and social mobilization activities to develop public awareness for applying modern prevention methods. We know that rabies is 100% vaccine preventable disease, although it is 100% fatal, but 100% vaccine preventable disease. But so the objective of the government is to provide vaccine and dog bite management to all the victims getting dog bite. In this end in view, Bangladesh government had set up 65 dog bite management centers in 64 districts, so that all the dog bite victims can get dog bite management easily at free of cost using latest vaccines, cell cancer vaccine, using intradermal regimens. And these are the dog bite management centers, the mark, yellow mark. This is an example of one of the dog bite management center. This is Dhaka ID Hospital, Infectious Disease Hospital. This may be the largest dog bite management center, and every day 300 to 500 dog bite victims can take vaccines from this center. There, it was started from 2010, and this is the picture. The dog bite disease management is increasing year by year, and it is interesting that with the rise of dog bite case management, the number of rabies incidents in the right part, you can see it is decreasing day by day, and we can hope that if we expand this service dog bite case management over the country, we will be able to prevent rabies from the country. Another strategy is to make rabies-free dog population. We know that more than 98% cases of rabies occur from dog. So, if we can make dog rabies-free, it is possible to, there will no chance to transmit disease from dogs. So, the government has taken steps to give vaccine to all the dogs in the country. In that end in view, mass dog vaccination, and that can be achieved by mass dog vaccination, and it has already been started from 2011, and this is the campaign of mass dog vaccination activity. Here you can see right, left, upper left picture. It is a picture taken from Rangpur municipality, city corporation, and Honorable Secretary, Minister of LGRD is campaigning for mass dog vaccination program, and Director CDC, here I also, and are taking part in motivating the people for mass dog vaccination. And this is the mass dog vaccination team, lower right. And this is mass dog vaccination campaign. This is the scenery. In this manner, mass dog vaccination has completed one round, or some are 2 rounds, some are 3 rounds over the country. And by this year, from 2011 to 2012, we have completed mass dog vaccination in 58 district level municipality or city corporation. Our objective is to cover the whole country.
this is the statistics of Marburg vaccination, and by this time here some data has not come, and up to this year we have completed about 1 lakh brought under the vaccination. And here my presenting paper is rabies elimination progress. So what is the progress of rabies elimination up to date? Here, if we can, we observe the scenario, we will be able to assess how far we have proceeded or in these aspects. Well, if we see that, to compare the activities on rabies control program before and after 2010. After 2010, we have developed national rabies control strategy. We have developed a national guideline for intra-normal vaccination system. We have formed few committees. National steering committee comprises with the ministers and secretaries of Ministry of Health, local government and livestock, and technical working group with the experts from the department, local government, livestock and health. And we have established multi-sectoral collaboration with Department of Health, Livestock, local government, World Health Organization, World Food Organization, WASPA, and ASI, Human Society for International. We have ASIF fund allocation, that is here only for the fund getting from Minister of Local Government has been found that in the year 2011 we got about $0.5 million from local government. In the year 2012 we got $2 million from local government. In the year 13 we got $2 million for implementation rabies control program in human and animal in Bangladesh. Besides this, Department of Health has expended a lot of money, and not only that, the international agencies OIG and WASPA has also allocated so much money. Sorry, I am not going so much further. In fact, rabies is a global problem, and it leaks off on institution and for the only for the country Bangladesh. It is not possible to mitigate the problems. We all should come forward to mitigate this serious problem. Thank you. Thank you, sir. May we invite Professor Martin Singh for his presentation. We will be talking on rabies deadly disease, how much we are aware. In terms of progress of each and each of them so far, varies in terms of region, in terms of country, in terms of and finally it also varies the population we are talking about, what key population we are talking about. So it's very important to understand the key population, it's very important to understand the time, it's very important to understand the language, culture and the living situations. So thanks Nadia, and we will request one to comment and Leo will respond. Can you come just front?
statistical institution also we work in that. So my question is, due to the stigma and discrimination, so most of the key population of HIV today are discussed all time test. So do you think that for that reason people are not going to the health service and to the extent that they are positive whether they are positive or not? So maybe that if we ensure the most of the key population take test, maybe the rate, the disease rate maybe will take. What do you think about it? Thank you. Definitely. Because of the stigma and discrimination, the key population are opposed to and have facility to get themselves tested. That's a universal truth, not in Bangladesh, everywhere of the world, across the world. And that's why people don't get tested. বাংলাদেশে কিন্তু যে এইটাই দেখা যাচ্ছে, একটা ট্রেন্ড কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক বছর আমরা যখন টেস্ট করছি সংখ্যাটা বাড়ছে। তার মানে কি টেস্টটা বাড়ছে বলে কিন্তু সংখ্যাটা বাড়ছে। And there's high possibility if we increase the coverage of HIV counseling and testing among the community people or the key population, there will be large number of HIV positive people. Because the vulnerability is there, and vulnerability is very high in Bangladesh. That all of us know. Thank you. Thanks, Nadia. Yes, look, and thanks very much for underlining that the redress of stigma and discrimination begins and ends at a community level. And very clearly, that's a good question. People are not coming to test it because of stigma and discrimination. The other thing I would underline is that particularly MSM, transgender and hetero are not coming to testing because of stigma and discrimination. So, across the globe, particularly in Asia Pacific, there is a resurgent MSM epidemic. And we've got a lot more work to do on stigma and discrimination before we can expect to be making improvements in the next culture. With that, I think we're going to move on to the next speaker, unless anybody has another issue they'd like to raise. All right, so the next speaker we have with Hamzada. So it's Shamina from Hassan. She's going to be talking about linking HIV to sexual and reproductive health rights.
তখন কোথায় যায়? যে একজন ভিলেজ ডাক্তারের কাছে যায় অথবা কোনো হচ্ছে যে আনট্রেন্ড কোনো দায়ের কাছে যায় বা ট্রেডিশনাল হিলারের কাছে যায়, তার কাছে যায়। তো সহজ সে সেখানে গেল, যার পর তার একটা অনিরাপদ যদি বলি যে গর্ভপাত ব্যবসা হলো, হওয়ার পর তার প্রচন্ড রক্তপাত, সে কোথায় গেল? সে আবারও সে হাসপাতালে তাকে বাধ্য হয়ে যেতে হলো, যেখানে কিছুক্ষণ আগে নাদিয়াপা যেটা বললেন যে আমাদের যে ডাক্তাররা ছিলেন তারা তাকে সেইভাবে এখন যে তার বয়স, তার সে সেক্স ওয়ার্কার, সেটা শুনে আসলে তাকে ওইভাবে তারা তাকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আসলে এগিয়ে আসতেন না। স্বভাবতই কিছুদিন রক্তপাত হওয়ার পর হয়তো এখন সেই সময় যখন ইনফেকশন হয়ে গেল, কমপ্লিকেটেড অ্যাবর্শন, সেই ক্ষেত্রে যখন তার চিকিৎসা হলো, চিকিৎসা পর একসময় আসলে সে মারা গেল। তো এটা হচ্ছে যে একটা সত্যি ঘটনা, একটা সিলেটের একটা রিমোট অঞ্চলে একটা সত্যি ঘটনা, 15 বছর একটা ইয়াং পপুলেশনের সত্যি ঘটনা। এবং এই ঘটনা হাজার হাজার আমাদের দেশে আমাদের পপুলেশন এবং ইয়াং পপুলেশন কিন্তু হচ্ছে আছে। সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কি ধারণা যে আমাদের দেশে একে যদি এই 15 বছর একজনের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তাকে বাঁচানোর জন্য আমাদের আসলে কি কি করণীয় ছিল? আমাদের কি কি করণীয় ছিল? খুশি মানে ধন্যবাদ ভাইকে। আসলে যে এই যে সত্যি ঘটনা এবং আমার ধারণা যে ভাই এরকম সত্যি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে এবং আপনারা আমাদের এখানে যারা আছেন, ডাক্তাররা আছেন, ডক্টররা আছেন, অন্য যারা আছেন, আমরা প্রতিনিয়ত এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছি। কিন্তু আসলে মেইন আমরা যদি একটু ফিরে তাকাই যে এর কারণ কি, আসলে এর বেশ কিছু কারণ। একটা চক্রতা, সে জানে না আসলে সে যে এই যে আমরা বলি যে আমাদের সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ এবং এর যে অধিকার রাইটস এই সম্পর্কে আসলে আমরা জানি না, আমরা অনেকেই জানি না। এবং তারপরে হচ্ছে যে আমরা এই যে একটা বড় বিষয়, কারণ কিছুক্ষণ আগে আবার বলে গেলেন যে যদি আমরা হচ্ছে যে অ্যাডোলেসেন্ট কিশোরী হই তাহলে যে এটা হচ্ছে শরমের বিষয়। আমাদের দেশে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ ইস্যুটা হচ্ছে সবার জন্য একটা শরমের বিষয়। তো সুতরাং এই ইনফরমেশন তার কাছে নাই, কি করতে হবে সেটা নাই, এবং সেই সাথে সাথে সার্ভিসটা সেই সাথে তার জন্য নাই। তো আমি আসলে এই গল্পটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনাদেরকে বলতে চাই যে আমাদের দেশে আসলে অলরেডি এরকম একটা কাজ শুরু হয়েছে। চিন্তা বলে একটা প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে, প্রজেক্ট শুরু হয়েছে, যেখানে আসলে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে পপুলেশন বলছি, যারা সত্যিকার অর্থে ঝুঁকির মধ্যে আছে, যাদের সত্যিকার অর্থে তাদের সার্ভিসের দরকার আছে, তাদের তথ্যের দরকার আছে, এবং বিশেষ করে এই ভিডিওটা হচ্ছে এই কিশোরীর কথা আমরা বলছি। সরি, আমরা কিন্তু কথা বলতে আমি সাইডে যাচ্ছি না। সুতরাং আমি বলতে চাচ্ছি যে এই স্লাইডগুলো কিন্তু আসলে বলা হচ্ছে যে কেন আসলে আমাদের দরকার, আমাদের যেমন বলছি কিশোরীদের কথা, যাদের কেন দরকার সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের সম্পর্কে তথ্য জানা, সেই সাথে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ সম্পর্কে তাদেরকে জ্ঞান জানা কেন দরকার। আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের আসলে এই যে আমাদের জনগোষ্ঠী, আমাদের এই যে কিশোরী জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে 10 থেকে
24 বছরের যে জনগোষ্ঠী তাদের জন্য আসলে আমাদের একটা নতুন প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে বাংলাদেশে, যেটা হচ্ছে কি লিঙ্ক আপ। এবং লিঙ্ক আপ যেটা করবে যে এই জনগোষ্ঠী আমাদের কি পপুলেশন, বিশেষ করে আমরা কিছু আগে বলেছি সেক্স ওয়ার্কার, আমাদের ইয়াং সেক্স ওয়ার্কার, আমাদের ইয়াং যৌনকর্মী যারা পুরুষ এবং মহিলা, এবং আমাদের এমএসএম গ্রুপ, আমাদের ভালনারেবল গার্মেন্টসে যারা কাজ করছেন, আমাদের স্ট্রিট চিলড্রেন যারা আছেন, যারা এইচআইভি পজিটিভ আছেন, এইসব জনগোষ্ঠীদেরকে নিয়ে এবং 10 থেকে 24 বছরের জনগোষ্ঠীদের সেক্সুয়াল এবং রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের রাইটসটাকে এনশিওর করার জন্য আসলে লিঙ্ক আপ। এবং লিঙ্ক আপ 5টা দেশে আসলে লিঙ্ক আপ একসাথে শুরু হয়েছে। এবং এই লিঙ্ক আপ প্রোগ্রামটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ, এশিয়া এবং আফ্রিকাতে। এশিয়াতে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার, আফ্রিকার 3টা কান্ট্রি, বুরুন্ডি, ইথিওপিয়া এবং উগান্ডাতে একই সাথে একইভাবে চলছে। এবং এটা ফান্ডের অর্থায়ন করছে ডাচ ফরেন মিনিস্ট্রি। আর এখানে গ্লোবালি আসলে লিঙ্ক আপের গ্লোবাল লিড অর্গানাইজেশন হচ্ছে যে এইডস অ্যালায়েন্স, সেই সাথে সাথে মেরি স্টোকস ইন্টারন্যাশনাল আছে, পট কাউন্সিল আছে। আর বাংলাদেশে আমরা হাসাব এইচআইভি এইডস টেস্টিং নামে একটা অর্গানাইজেশন, যারা লিঙ্ক আপ মেইনলি লিঙ্ক আপকে লিড করছে বাংলাদেশে, সেই সাথে সাথে সার্ভিস দিচ্ছে আমাদের মেরি স্টোকস এবং এর বিভিন্ন রিসার্চের সাথে যুক্ত আছেন পট কাউন্সিল। আসলে লিঙ্ক আপ সম্পর্কে বলার থেকে আসলে আমি যেটা বেশি বলতে চাই যে এই লিঙ্ক আপ প্রোগ্রামটা আসলে আজকে আমাদের প্রোগ্রামের যে থিম সাস্টেইনিং চেঞ্জ ইন কমিউনিটি হেলথ, এর সাথে এখানে আসলে সাস্টেইনিং চেঞ্জ ইন কমিউনিটি হেলথে লিঙ্ক আপ আসলে কিভাবে সাপোর্ট করবে। লিঙ্ক আপের যে স্ট্র্যাটেজি, মেইন স্ট্র্যাটেজি কিন্তু হচ্ছে যে কমিউনিটি মোবিলাইজেশন। আমরা বলছি যে আমাদের আসলে কমিউনিটিতেই যারা আছেন তাদেরকে আমরা সেন্সিটাইজ করব, তারাই কিন্তু হচ্ছে যে বলবে এই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ এবং রাইটস এর কথা, এবং তারাই লোকজন সবাইকে পাঠাবে হচ্ছে যে সার্ভিসের জন্য। এবং যখন লিঙ্ক আপ থাকবে না, তারাই আসলে এই প্রোগ্রামটাকে ধরে রাখবে। এবং এখানে আরেকটা কথা বলছি যে আমরা সাস্টেইনিং জন্য আমরা যেটা করছি যে মেইনলি লিঙ্ক আপে যে আমার ইয়াং কি পপুলেশন আছে বাংলাদেশে, তাদেরকে আমাদের এই প্রোগ্রামের সব জায়গায়, প্রোগ্রামের ডিজাইন থেকে শুরু করে এবং প্রোগ্রামের ইমপ্লিমেন্টেশনে এবং সেই সাথে সাথে মনিটরিং এ সব জায়গায় কিন্তু আসলে তারা আছে, তারা একটা বড় ভূমিকা পালন করছেন। সেটা বলছি যে লিঙ্ক আপ বাংলাদেশের 49টা ডিস্ট্রিক্টে কাজ করছে, আমাদের শুধু রংপুর ছাড়া বাংলাদেশের সমস্ত ডিভিশনে কাজ করছে। আমরা সেখানে মেইনলি আমরা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ এবং রাইটস এর ইনফরমেশন দিচ্ছি, সেই সাথে সার্ভিস, বিশাল লিস্ট অফ সার্ভিস, সেখানে হচ্ছে যে কি দেখে মারাচ্ছে এনসি টিএনসি ডেলিভারি, সেই সাথে সাথে ইভেন সার্ভাইকাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং আছে, যদি আপনার এসটিআই ম্যানেজমেন্ট আছে, ভায়োলেন্স নিয়ে কথা বলবে, পোস্ট অ্যাবর্শন কেয়ার আছে, চাইল্ড হেলথ ম্যানেজমেন্ট আছে, সমস্ত ধরনের ইনফরমেশনই এবং সেই সাথে সাথে সার্ভিস আছে। এই 49টা জেলাতে যে মেরি স্টোকস সেন্টারগুলি আছে, সম্পূর্ণ মেরি স্টোকস সেন্টার, সেখান থেকে আসলে আমাদের এই ইয়াং কি পপুলেশনদেরকে সার্ভিস দেওয়া হবে। এবং আমি বুঝতে পারছি যে আমার সময় শেষ, আমি শুধু বলতে চাই যে আসলে লিঙ্ক আপ বাংলাদেশে শুরু হয়েছে, এটা হচ্ছে যে আপনাদের সবার প্রোগ্রাম। কারণ কিছুক্ষণ আগে আমি যখন গল্পটা দিয়ে শুরু করলাম, তখনই আপনারা বলেছেন যে আসলে আপনারা সেই গ্রাসরুট লেভেল থেকে আপনারা বুঝছেন যে এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং হচ্ছে যে এর দরকার কতটুকু। তো এটা আপনাদের সবার প্রোগ্রাম, আমরা আশা করছি যে আপনারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন আমাদেরকে এই প্রোগ্রামটাকে ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য, এবং অবশ্যই পরবর্তীতে আসলে আপনারা নিজেরাই টেক ওভার করবেন যে কিভাবে এই প্রোগ্রামটাকে সাস্টেইন করা যায়। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, Dr. Sharmila, to highlight other aspects. And at the same time, providing the capacity building actions as well as for skill development of the various stakeholders at the local level, and also keeping the good LDD, or the drug supply and the logistic for this disease control. Another good strategy, what I see, is a geo-NGO collaboration that works very uniquely for this nowadays this is also functioning at that level. And at the same time, another most important issues they consider, that is to keep the monitoring of this program from the center to the area. And program coverage
is stepwise happening since elimination started in 1993, and gradually it's almost most of the area is covered with the colors. See the Bangladesh map. The red color is done by elimination program by the Indian Foundation in 14 districts, and the light sky blue is only 14 districts by the Legislation International, and 4 districts the green is in Bangladesh, and the blue is Western Bangladesh, and others the RDRS, almost 8 NGOs are making joint hand for this journey. Let's see the achievement after the elimination, which NLP is reached the goal in 1998, which is 2 years ahead of the program target. And one milestone achievement, it is a history that the King of Nepal said, Mr. Sabensen, put up these issues in the national parliament in 2011. That has a big milestone achievement. If I say that United Media detected so much around 600,000 and almost 160,000 people is still disease. Present NLP capacities, if I look, it is almost in the neglected, but the programs remain under NLP. Program manager positions remain vacant. And two one position is out of 488 meetings, 60% of the providing services, and the rest is not much quality maintained. The FSC hospital is running 3 diagnostic and NGO meetings. Let's say audit at present. Another detection rate around 4,000, and around 200 patients are charged. The new detection is 2.3% of the population. The cumulative, the burden we have is around 25,000 people are living with a disability, and they are living in discrimination, stigmatized, and very marginalized situation. They are living at this moment. And 2 districts not yet eliminated. One is Gaibandha, another is Nilphamari district. And 9 districts found still high endemic, 12 districts is medium endemic, and 43 districts is low endemic. The division-wise distribution. Rajshahi division is a 5. Is most are in the Jodhpur division. 1,500 patients. Last year, and Dhaka division is second. There in Dhaka city population is case effect of the first, and other achievable. If you see the trend, about 7 years of trend, it's the highest number of detection in 1995. It is due to the NLAC, National Leprosy Elimination Campaign, organized by the So, more than 40,000 cases detected. And afterwards, the case detection is going down, but it is due to the programmatic cost. Because the present case detection, rather than initially it was active case detection in this part, and then suddenly stopped the active case detection. Now it's case detection. See the disability trigger for creative disability around leprosy. Initially it was more than 20 cases. Now, about the year is 20%. And because the program is detected early, so we come down hospital 6%. Now at 12, we see more than 12% is now found for disability. Recently, this new case is found. Ladies identified diagnosed in Noakhali Hospital in January. I was just passed by a picture to document this lady with a high-blown Lepromatous leprosy. You see, there is a great detection. Eyelash, eyebrow is already gone. There is a great detection. You can say this case is from Pune. I was there to see this case. A new case is found. There are no first application and red is involved. So these are the recent cases. These are multi-distance cases spreading the disease. Reducing disease burden depends on what issues is commitment is highly important to reduce the burden. It is a political commitment.
as it is latent disease, so it becomes out of sync and out of our mind. Introducing mapping and planning is very important. If I like to see the rabies vaccination for the dog, you must know about how many the dog population. So exactly, we should go to our disease burden and where is the